ओके. बेसिक लेवल बिगिनर्स जे सुरुवात करतात त्यांच्यासाठी. आणि ही जी PDF आहे चा ओनर आहे विनोद कुमार फनसेका. नाव चुकीचं घेत असेल तर सॉरी. पण मी त्यांची फाईल यूज करणार आहे आणि ह्या व्हिडिओचा उद्देश पैसे कमवणे नाही ना कोणाचं हे आहे. आणि या व्हिडिओचे जे काही पैसे येतील ते विनोद भाईला भेटून देतील. ठीक आहे. What is a SQL? SQL is structure query language. Is a standard programming language used to interact with a relational database. It is used to store, retrieve, update, and delete SQL delete data. SQL is also used to create and modify database structure such as table, views, and indexes. Select star from employee. This query retrieve all the record from employee table. SQL काय स्ट्रक्चर क्वेरी लँग्वेज आहे. ही स्टँडर्ड प्रोग्रामिंग लँग्वेज. ठीक आहे. काय करायचं, डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस असतो त्याला हँडल करण्याचं काम SQL करतं. इट्स यूज टू स्टोअर स्टोअर करण्यासाठी स्टोअर करण्यासाठी वापरू शकतो, रिट्राईव्ह करण्यासाठी, अपडेट करण्यासाठी, डिलीट करण्यासाठी, अँड आपण मॉडिफाय करू शकतो स्ट्रक्चर. आणि आपण स्ट्रक्चर डेटाही बनवू शकतो SQL. आणि हे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय म्हणजे एम्प्लॉय नावाचा टेबल आहे. त्याच्यामध्ये सगळे जे कॉलम्स आहेत सगळे कॉलम या क्वेरीनं येणार. व्हॉट इज अ डेटाबेस? अ डेटाबेस इज अ ऑर्गनाइज्ड collection of data that is stored, managed electronically. It's allow user efficient store, retrieve data, retrieve, update, manage the data. Database are used to handle large amount of information in various applications such as website, business system, and application. The database, a customer database in e-commerce website may be store customer detail like a name, email, contact number, and purchase history. डेटाबेस काय असणार बघा, एक्झाम्पल दिलं आहे. एक कस्टमरचा डेटाबेस ई कॉमर्स वेबसाईटवरती जसं की फ्लिपकार्ट, अमेझॉन आहे. तिथं काय काय कस्टमरचं नाव, ईमेल, ॲड्रेस, कॉन्टॅक्ट नंबर आणि त्यांनी काय खरेदी केली याची डिटेल असते. तो झाला त्याचा डेटाबेस. ठीक आहे. व्हॉट आर द डिफरंट टाईप ऑफ SQL कमांड? SQL command are categorized into five type. Five type database are functionally DDL, data manipulation language, define the structure of database. In DDL, create, alter, drop and truncate. ठीक आहे. DDL मध्ये काय येणार, आपण क्रिएट येणार, अल्टर येणार, ड्रॉप येणार आणि ट्रंकेट. नवीन क्रिएट करणे, अल्टर करणे आणि ड्रॉप करणे म्हणजे डेटा काढून टाकणे पूर्णपणे, ट्रंकेट. ठीक आहे. DML, डेटा मॅनिप्युलेशन लँग्वेज, मॅनेज डेटा स्टोअर in the database, select, insert, update, delete. DCL, data control language, control access the data, grant and revoke. कोणाला परमिशन द्यायची, कोणती परमिशन काढून घ्यायची. ठीक आहे. DCL मध्ये डेटा कंट्रोल, डेटा मॅनिप्युलेशन मध्ये काय केलं आपण बघा. म्हणजे आपण सिलेक्ट करू, मॅनेज डेटा स्टोअर म्हणजे आपण त्याच्यात सिलेक्ट करू शकतो, इन्सर्ट करता, काय डेटा इन्सर्ट करता येईल, काय अपडेट करता येईल किंवा डिलीट करता येईल. झालं DML मध्ये. TCL मध्ये ट्रान्झॅक्शन कंट्रोल लँग्वेज, मॅनेज ट्रान्झॅक्शन डेटाबेस लाईक कमेंट, रोल बॅक, सेव्ह पॉईंट. कमेंट करता येईल, रोल बॅक डेटा डिलीट झाला असेल तर रोल बॅक करता येईल. काही सॅच्युरेशन कंडिशनमध्ये पर्टिक्युलर पॉईंट सेव्ह करता येईल. DQL, डेटा क्वेरी लँग्वेज, retrieves data from the database like select. DQL मध्ये एकच येणार. What is a primary key? A primary key is a column or combination of column in a table that uniquely identify each row. In that table, it does not allow null values and must always contain unique values. ओके. प्रायमरी की म्हणजे काय? प्रायमरी की कॉलम असू शकतो किंवा कॉम्बिनेशन असू शकतं कॉलम्सचं. ठीक आहे. दिस इज युनिकली आयडेंटिफाय म्हणजे
प्रत्येक रो जी आहे ती युनिकली आयडेंटिफाय असेल, म्हणजे युनिक असेल. याच्यामध्ये नल चालणार नाही, कारण मस्ट बी ऑलवेज युनिक व्हॅल्यूज, म्हणजे युनिक व्हॅल्यू पाहिजे. की फीचर काय, युनिकली आयडेंटिफाय इच रो, uniquely identify each record, cannot be have duplicate value, cannot be contain null value, only one primary key is allowed per table. The uniquely identify each row, each record, जे युनिकली पाहिजे, इंटिजर आय एन टी, एम्प्लॉय आय डी हा प्रत्येकाचा युनिक पाहिजे. इट्स कॅन नॉट हॅव अ डुप्लिकेट. एका एम्प्लॉय आय डीचे समजा दोन नंबर आहे, तर कोणाचे एम्प्लॉय आय डी सेम नाही राहू शकत, डुप्लिकेट नाही पाहिजे, नल. आणि कोणाची एम्प्लॉय आय डी नल नसली पाहिजे, म्हणजे नल म्हणजे काहीच नाही. ठीक आहे. ओनली वन प्रायमरी की इज अलाउड. आता वन प्रायमरी की, इथे प्रायमरी की म्हणजे एका टेबलमध्ये एकच प्रायमरी की पाहिजे. ठीक आहे. Here is employee ID. Primary key is that uniquely identify each employee. ठीक है. What is a foreign key? A foreign key is a column or combination of column in one table with a refer to primary key is another table. It's used to create a relationship between two tables and enforce referral integrity. Key feature establish a relationship between two tables, can contain duplicate values, can accept null values. It's help maintain data consistency. आता फॉरेन की इज कॉलम, फॉरेन की कॉलम आणि कॉम्बिनेशन आहे, आणि वन टेबल आहे, तर रेफर द प्रायमरी की. कोणाला रेफर करणार, तो प्रायमरी कीला. प्रायमरी की ही त्याचा अनदर टेबल. इट्स यूज टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स अँड इन्फोर्स इंटिग्रिटी. म्हणजे फॉरेन कीचं काम काय आहे, दोन टेबल जोडायचं काम हे फॉरेन की करतो. ठीक आहे. काय करणार आहे, कनेक्शन, दोन टेबलमध्ये कनेक्शन केलं, डुप्लिकेट व्हॅल्यू पण अलाउड आहे याच्यामध्ये, नल व्हॅल्यू सुद्धा अलाउड आहे, आणि मेंटेन डेटा कन्सिस्टन्सी. आता हे बघायचे एक्झाम्पल दिले. हेअर इज अ डिपार्टमेंट आय डी. डिपार्टमेंट आय डी, ओके. इन दिस एम्प्लॉय टेबल द फॉरेन की इज रेफर द डिपार्टमेंट आय डी. ओके. तर ही फॉरेन की, ठीक आहे. डिपार्टमेंट आय डी रेफरन्स डिपार्टमेंट आय डी. फॉरेन की डिपार्टमेंट आय डी घेतलं. ओके. रेफरन्स कोणाला घेणार, डिपार्टमेंट, कोणत्या टेबलमध्ये, डिपार्टमेंट्समधून. ठीक आहे. डिफरंट आय डी. ओके. डिफरंट डिपार्टमेंट आय डी कॉलम इज डिफरंट डिपार्टमेंट टेबल. ठीक आहे. हे याचा रेफरन्स घेतला त्याने, फॉरेन की. व्हॉट इज अ युनिक की? A unique key is constant that ensure all value in column or combination of columns are distinct across, allow the row in table. It's prevented duplicate value but allow null value. Only one null value is in database. Key feature ensure uniqueness of each record in column. Allow one null value depending on the database. Multiple unique keys can be defined into table, help to maintain integrity. आता unique key constant is ensure all values column and combination of distinct across the all row and table. It's prevent duplicate. म्हणजे याच्यात डुप्लिकेट अलाउड नाही करत. ठीक आहे. युनिकली म्हणजे आता एखाद्याचा मोबाईल नंबर आहे, हा युनिक असतो, प्रत्येकाचा मोबाईल नंबर सारखा नसतो. की फीचर काय, इन्शुरिंग युनिकनेस ऑफ इच रेकॉर्ड. जसं मोबाईल नंबर प्रत्येकाचा डिफरंट असतो, जसं आधार कार्ड नंबर प्रत्येकाचा डिफरंट असतो. अलाव नल व्हॅल्यूज, समजा आपण त्याचा नल व्हॅल्यू अलाव करू शकतो, आणि मल्टिपल युनिक की आपण डिफाईन करू शकतो. ठीक आहे. तर डेटा इंटिग्रेशन, आता हे बघायचं टेबल आहे. ठीक आहे. याचं ईमेल आहे, ईमेल आय डी मस्ट बी युनिक. ईमेल आय डी सुद्धा युनिक असतो. Email column has unique constant, ensuring no two employee has same email ID. असं पॉसिबल नसतं. ठीक आहे. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन प्रायमरी अँड युनिक की? Primary key is uniquely identify each row in table, does not allow null values. Only one primary key is allowed per table. Automatically create a unique cluster index used to uniquely identify a record. In the unique key, ensure all values
in column are unique, allow null values in most database, multiple unique keys can define in table, create unique non-cluster index, and used to enforce uniqueness in column without being a primary identifier. What is a not null constraint? The not null constraint ensures that the column cannot have null values. It's used to enforce every row must have a value within column. Prevent inserting null value. Inserting null values. Ensure mandatory fields have data. Can apply to one or more column. In this example, the name column cannot be null. Okay, this is cannot be null, while email column cannot accept null. Okay, एखादाच ईमेल आय डी असेल, सॉरी नसेल, तर आपण नल ॲक्सेप्ट करू शकतो. पण नाव जे आहे ते नल जे रिकामी चालणार नाही, त्याशिवाय डेटा पुढे जाणार नाही. ठीक आहे. What is a default constraint? The default constraint provides a default value for column when no value is specified during the inserting a new record. Okay, automatically assign a default value if no value is provided. Help avoid null values in specific column. Can be applied in any data. In this example, if no salary is provided while the inserting record, the salary column will be automatic set will be 5,000. Okay. काय करणार आहे? डिफॉल्ट कन्स्टेंट जे 5,000 सॅलरी ठरलेली नाही, पण म्हणतो बाय डिफॉल्ट 5,000 सॅलरी तो घेणार. ठीक आहे. 6 मेन. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन डिलीट, ट्रंकेट अँड ड्रॉप? ओके. कमांड delete, remove specific row based on conditional using where clause. Can roll back? Yes. With a comment roll or rollback. Affect structure? No. It's slow. Row by row deletion. ठीक आहे. म्हणजे डिलीट मध्ये काय करणार? स्पेसिफिक रो डिलीट करणार. समजा एखादी मतदान कार्ड द्यायचा आहे, तो गेला बाबा. ठीक आहे. तर तो डिलीट करा, तो रो. ठीक आहे. पण जे मतदानाचं जे स्ट्रक्चर आहे, म्हणजे त्याच्या बाकीची जे डेटा आहे तो तसा राहणार. ठीक आहे. तो आपण स्ट्रक्चरला काही इफेक्ट होणार, स्लो होणार आहे. ठीक आहे. आणि आपण रोल बॅकही करू शकतो. ट्रंकेट, रिमूव्ह ऑल रो फ्रॉम टेबल विदाउट कंडिशन. ट्रंकेट काय करणार? अख्खाच्या अख्खा डेटा उडवणार. ठीक आहे. रोल बॅक करता येईल नाही. म्हणजे एखाद्याची हिस्ट्री आहे, समजा तुझा पर्टिक्युलर डेटा उडवायचा आहे. ठीक आहे. म्हणजे तुझं नाव, तू जेवढं काय ट्रान्झॅक्शन वगैरे केलेलं तेवढं व्हायचं येतं. ठीक आहे. ते ट्रंकेट करायचं असेल तर ट्रंकेट होईल. कसं? म्हणजे काय करणार? तुझं पूर्ण डेटा उडून जाणार. काय होणार? फक्त रोलबॅक पॉसिबल नाही. ट्रंकेट केला तर सगळं संपलं. स्ट्रक्चरला फिट नाही. तुझा टेबल तसाच राहणार. म्हणजे तुझा डाटा सगळं उडून जाणार, पण त्याचा टेबल जसं तसा राहणार. फास्टर दॅन डिलीट. आपल्याला रोलबॅक करता येते. म्हणजे एकदा डिलीट झाला. ठीक आहे. डिलीट, ड्रॉप. इट इज अ फास्टर दॅन डिलीट. ओके. ट्रंकेट काय करणार? रिमूव्ह ऑल रो, पूर्ण रो उडून टाकणार. तुझी सगळी माहिती उडवून टाकणार. फॉर एक्झाम्पल, तुझं बँक अकाउंट आहे, त्यातली तुझे सगळं ट्रान्झॅक्शन तू स्वतः उडवून टाकलं. असं होत नाही. उडवून टाकलं. तू वापस घेऊ शकतो का? नाही. ठीक आहे. डेटा स्ट्रक्चर कंद तुटणार आहे? डेटा स्ट्रक्चर असल्याला इफेक्ट होणार आहे का? नाही. ड्रॉप. ड्रॉप द एंटायर टेबल इन्क्लुडिंग डेटा अँड स्ट्रक्चर. नो रोल बॅक.
yes, we remove data structure is fast. ड्रॉप मध्ये काय होणार बघ, तुझा जो डेटा आहे समजा तुझी हिस्ट्रीज काही ठेवायची नाही, ठीक आहे. तुझं ना डेटा राहणार ना टेबल राहणार, म्हणजे तू एक्झिस्ट करत नव्हता हे ड्रॉपने दिसेल, म्हणजे एक्झिस्ट करत नाही काही, म्हणजे ड्रॉपने काहीच दिसणार नाही तुला. रोलबॅक होता का नाही, ठीक आहे. डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेअर एक 101 नावाचं एम्प्लॉय आय डी आहे, कुठून डिलीट करायचं एम्प्लॉय टेबलमधून, तो 101चा डिलीट होणार. ट्रंकेट एम्प्लॉय काय होणार की सगळ्या रो डिलीट होणार. डेटा स्ट्रक्चर तसंच राहील. ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय आणि डेटा पूर्ण गायब होऊन जाईल, म्हणजे इन्क्लुडिंग डेटा टेबल स्ट्रक्चर उडून जाईल. What is the difference between where and having? Where, this purpose of filter row before the grouping, used with select, update, delete. Filter type is a row level filter. Okay, and exception order, it's applied before the group by. Having filter group after the grouping. Okay, select, group by level filter, applied the group by, applied after group by, ठीक आहे. आता सिलेक्ट नेम सॅलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, दोन टेबल सिलेक्ट केले. वेअर सॅलरी इज ग्रेटर दॅन 5,000, म्हणजे 5,000च्या वरची सॅलरी ती आपल्याला भेटून जाईल एम्प्लॉयची. कुठून भेटेल? सॅलरी आणि एम्प्लॉयमेंट, आपल्याला नावचं पाहिजे सोबत, ठीक आहे. हॅव्हिंग एक्झाम्पल, सिलेक्ट डिपार्टमेंट ॲव्हरेज सॅलरी ॲज अ ॲव्हरेज सॅलरी, ठीक आहे. एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉय, आता आपण हॅव्हिंग याचाच यूज करणार आहे, ठीक आहे. फ्रॉम एम्प्लॉय, ग्रुप बाय कसं असेल डिपार्टमेंटला, डिपार्टमेंट. ओके, हॅव्हिंग ॲव्हरेज सॅलरी इज ग्रेटर दॅन 9. इन वेअर क्लॉज, फिल्टरिंग इज अप्लाइड बिफोर द ग्रुपिंग. ओके, व्हाईल हॅव्हिंग फिल्टर हॅव्हिंग ॲग्रिगेटेड रिझल्ट, म्हणजे काय देणार तो, जिथे ॲव्हरेज सॅलरी त्याचंच देणार. तर इकडे बघा, आपलं सॅलरी काढायची होती फक्त, आपण सॅलरी कोणाची, अच्छा, ठीक आहे. What is a join in SQL? Joins is a SQL, in a SQL used to combine data from two or more tables based on the related columns, like inner join, return only matching record a row from both table. Left join, return all record from left table and matching row or record from right table. Return in a right join, return all rows from right table and matching row from left table. In simple, return all record from right table and matching record from left table, ठीक है. Full join, return all record from both table, matching on non matching. Self join, joins a table with itself. Cross join, return the certain product both table, all possible combination. Inner join, inner join is used to combine row from two or more table based on the matching condition between them. It's return only those record where is a specified condition is true in both table. Key feature, return matching rows from both table, ignore unmatched row. Most commonly used in this type used in inner join. This query returns the employee name along with their department name where the department ID is common both table. Okay, the both table. What is the left join? Left join is used to return all record from left table and matching record from right table. If no match is found, the result will contain null value from right table. Key features, return all rows from left table, return matching rows from right table, display null or null matching record from right table. In this example, the query return all names from table, employee table. Okay, and if the department is not assigned with the department name,
will display the null. Right join. Right join is used to return all record from right table and matching record from left table. If no match found, the result will contain null values from left table. Key feature: returns allow from right table and returns matching row from left table. Display null or non-matching rows from left table. Okay. This query example or department name from department table. Okay. And if no employee is assigned to department, to the employee name will be displayed as a null. ठीक है. What is a full join? Full join combines result left and right join. It's return only a record from both table with matching row from both side were available. If there is no match in the result content null value on the side where no match was found. Key feature: return all rows from both table, display null where there is a no match, useful to find unmatched record from both table. This query returns all employee name and department name, including those where there is no matching department added between the two tables. Okay, what is the self join? Self join is type of join where is a table is joined with itself to compare a row within same table. It is used when a table contains hierarchical relationship or when comparing a value same table. Join a table with itself require the table alias to different table instant. Use compare row with same table. In this example, the employee table join itself. Okay, and show the employee name along with their manager name based on the manager ID column. Okay, what is a cross join? Cross join return the certain product of two table, meanings combine every row from the first table with every row from second table. It does not require any condition. Combination all row from both table, number of row is result, row in table 1, row in table 2 can produce large result sets if table have many rows. Like in this query, return all the provided combination of employees, departments, and with every employee paired with every department. What is a union and union all? Union and union all are used to combine the result sets two or more select statement. Union. Union remove duplicate row, slower due to duplicate removable, automatically sort the result set, and syntax is union. Union all including duplicate row, faster as a no duplicate removal, does not sort the result sets, syntax is union all. Uh, in this query, combination of employee and manager name with duplicates. Example is union. Select name star from union and also manager. Okay. And union all. This query combine employee and manager names including the duplicates. Okay. What is the difference between union and union all? Union remove duplicates row. Performance is slower due to duplicate removable.
automatically sort the result set um, used used when the duplicate data is not required. Syntax: select column from table union select column from table 2 union all, including all duplicates row. Performance is faster, there is no duplicate. Sorting does not sort the result set, and uses used when duplicate data needs be preserved. This is the syntax. Select column from table 1 union all, select column from table 2. What is a normalization? Normalization is process of organized data in the database to reduce redundancy and improve data integrity. It's involve dividing large table into smaller related tables, defines relationship between them, reduce reduce data redundancy, improve data consistency, simplified the data maintenance, increase the data integrity. First, um, first NF, first normalization form. Eliminate duplicates columns to ensure each column's constant atomic value. 2NF, second normal form. Ensure no partial dependency by making all non-key attribute fully depend on primary key. 3NF, third normal form. Remove the transistor dependency where is non-key value depends on the non-key columns. B, C, and F, Bionic coded normal form. Ensure that every determines is candidate key. For example, unnormalized table. One, okay, this is the different employee ID, employee name, department location, and normalize with the first NF and second NF. Employee ID name, okay, employee ID, employee name, department ID, department table, okay, department table, okay, department location. Normalize improve the efficiency and consistency of the table. ठीक आहे. आता हे बघा आता काय डिपार्टमेंट आय डी किती मोठं लेंदी झालंय. एम्प्लॉय आय डी 4 टेबल आहेत, 1 2 3, आता इथं 2 टेबल केले, डिपार्टमेंट टेबल अलग केला. ठीक आहे, हे नॉर्मलायझेशन झालं. What is a denormalization? Denormalization is process of combine tables or redundant data into database to improve read performance, any cost of redundancy. It's the opposite of normalization. Used when a fast retrieval is more important than maintaining the data integrity. Key features: improve the data integrity speed, increase data redundancy, reduce the number of joins required, use the data warehouse and reporting system, normalization table, okay, employee ID, employee name, department ID, department name, and denormalized table, okay, employee ID, name, and department ID. In this example, the department name column is directly stored in a department directly stored in employee table, making the data retrieval faster but increasing redundancy. Okay, what is the difference between char and varchar? Char is characteristic and the storage fixed length is always used to specified length even if fewer characteristics store. Faster for file size data, and pad extra the space match with fixed length. Use case when the data is length is constant like a pin code or gender. Okay, var
variable character, variable length, use only space requirement for actual data plus or 2 plus 1 or 2 bytes for length, slower for varying data size, does not spot space. When the data length is various like a name and address is, for example, mm, name will always take a 10 bytes. Okay, will address use only a necessary space between actual length until it's work here, actual data length. Okay, what is the difference between SQL and MySQL? SQL is structure query language and used to manage and manipulate database. SQL is language and MySQL is software. It's a relational database system in RDBMS used in SQL. Used to write query, interact with database, and MySQL is used to store, manage, and retrieve the data. The standardized language from ASI is MySQL. The developer Oracle Corporation of MySQL. MySQL is universal by mainly use the database MySQL, Oracle, MySQL Server. Specific is the MySQL is specified of MySQL. MySQL is query language to communicate with database, and but uh, SQL is querying language to communicate with database. But MySQL database system store data and manage the data. In SQL select star from employee. In MySQL, store the employee table and process the SQL query retrieve data. What is a auto increment in SQL? Auto increment is a property in a SQL that automatically generate unique sequential number whenever new row is inserted into column. It is typically used to create uniquely identifier like automatically generate unique primary key, commonly used primary key columns, and start from a defined value. Default is 1, automatically increase by 1 for each row. Like MySQL is create table employee and auto increment primary like 1, 2, 3 and varchar salary in, okay, yeah, like that. Okay, employee ID. Okay, output is Vinay 5000, employee ID is 1, 2, so Udesh. The employee ID column is automatically increased without the user input. Okay, म्हणजे 1, 2, 3 घेतले ना अर्थ. What is a subquery? A subquery is nested inside the एक मिनट. A subquery is a query nested inside the another query in SQL. Is a, it is a used to fetch data that will be used by main query as a condition filter or manipulation. On the result, key features allow called inner query or nested query, always execute before the main query. The result of subquery is used by an outer query. Can be select, insert, update, or delete statement. Okay. Type of subquery: single row query, return only one value. For example, if it select the employee with the highest salary. Okay, multiple row subquery, return multiple row data from. Example, it select employee working with Bangalore location. Okay, this is the location. And correlated subquery used to each row outer query to execution subquery. If select employee those whose salary higher than average salary of their own department, the average salary. Correlated subquery. Nested query. A nested query is a query written inside the another query. Data, okay, data based on result of inner query. It's helped to break down complex query into smaller, more manageable part. Also known as also inner query
also known as inner query or subquery. The inner query execution first and itself result passed to outer query used to select, insert, update, delete statement can be used with where having from clauses. Find employee who work sales department. The inner query fetch the department ID and department ID for sales department. Okay, the outer query select employee based on the department ID. Okay, what is a co correlated subquery? The correlated subquery is a subquery that's depend on the one value from outer query to execute. It's execute repeatedly for each row or outer query, making a slower compared with to the regular subquery. The inner query use column from outer query, execute row by row for each result of outer query cannot be executed independently without the query without the outer query. Use row by row compression. Example: find employee who salary is higher than average salary of their department. Explanation: the inner query calculate average salary of um, each department. Okay. The outer query check if employee salary is higher than their department average salary. Okay, department average salary. What is a group by in SQL? The group by is clause is SQL is used to group row that have a same value in summary row. It's a typically used with aggregated function to perform calculation on each group of data. Key points: group data based on the one or more column. It's used to summarize data, always used after where clause and before the order by clause. Commonly used with aggregated function like sum, calculate total sum, count the number of row, average, calculate the average value, max, return maximum value, min, return minimum value. Find the total sales amount for each product category. The group by clause is essential. The summarize to help analyzing data patterns efficiently. What is the difference between group by and order by? Group by is used to group data, group row based on same value in one or more column. Is always work on aggregated function like count, sum, average, etc. And it's comes before order by. Group the result into summary rows. An order by used to sort the result set of ascending or descending orders. Does not require aggregated function. Syntax always come after the group by. Sort the entire result sets. This is example of group by. Find the total sales for each product category. This is the group by. Which group by the सेल्स नावाचा टेबल आहे ग्रुप बाय सगळ्या कॅटेगरीला ठीक आहे आपल्याला आउटपुट काढून देणार असतो एक्झाम्पल विथ ऑर्डर बाय सॉर्ट प्रोडक्ट बाय प्राइसिंग इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर conclusion group by is used to group data and perform aggregate calculation. Order by is used to sort final result. What is a limit? What is use of limit in function? Limit is used to restrict the number of row written only by query. Okay, like fetch the top three highest salary, like
आता टॉप 3 highest salary देणार consent काय limited help limit is held to fetch limited data and commonly use top n record from okay. How to find second highest salary using subquery. Select max salary. Okay. Explanation. This inner query gets the highest salary. The outer query finds the highest salary from below top salary. How to find duplicate record. You can find duplicate record using group by, clauses having keywords like the explanation. Group by, group the same name. Okay. Having count, filter only duplicate names. What is the CTE common table expression? CTE is a temporary result sets that's defined with the execution of single statement. Okay, this is the syntax. Find employee who work with IT department have a salary greater than 15,000. ठीक है. The CTEIT employee select all employee from IT department. This is the sub CTE. Okay, the select query fetch employee with salary above 15,000. Okay, what is a temporary table? A temporary table in SQL is used to store temporary data during the session. It's automatically deleted when the session ends. Used to store intermediate result and predicate with a hash in SQL server or temporary table. In SQL server has using hash temporary table and create temporary table based on storage. So it's a explanation. The table holds filter data temporarily. It's automatically deleted after the session end. What is a window function? A window function prefers calculation across the set of table row related the current row without the collapsing the result into single value. Key points: work with over clause and does not group row like aggregation function commonly used for ranking, running total and moving average. Type of window function. Row number. Assign the unique sequential number to each row in partition. Okay, rank. Rank assign a rank to each row with the same value having same rank but skip rank for duplicate value. Okay. Dense rank similar to the rank but does not skip rank for duplicate value. And entails and divide the result set to equal parts and assign group number to each row. Sum calculate the cumulative total of columns within the partition. Like sum okay average calculate the average value of column with the partition. Max and min. Return the maximum or minimum value which value in partition. Lead. Return only next row value the result set and lag. Lag return previous row value in the result set. Row number its unique rank does not allow duplicate. Skip the uh, no skip number like employee ranking. Rank scam with row it's allow duplicate and also skip the if duplicate find skip the number the competition rank. Dense rank
Rank without the skip. Yes, duplicates allowed. There is no skip the number, class rank, annihilate, entails, divide rank, then divide rows. Duplicate not allowed. Do not skip the rank, skip the number. No, quarterly. Sum, running total, not allowed. Mm, salary analysis, duplicate not allowed. Average, running average salary, lead the next row, values, price trend, lag, and previous sales trends. Conclusion: window function help to perform complex calculation across the result set without grouping into single row, making for essential ranking, running total, and trend analysis. What is the difference between row number rank and dense rank? Row number assign a unique sequential number of each row. Duplicate is not allowed. Skip no. For like example 1, 2, 3, 4. In the rank, assign the rank to each row with the same value having the same rank. Duplicate allowed, yes. Skip the number, yes. It means both are duplicates. 1, 2, 2, 4. Is skip the 3. Yes. Okay. Dense rank. Assign rank without the skip number for duplication value. Duplicates allowed number skip. There is no 1 should take a duplicate value and then 3. 1, 2 and 3. What is a case statement in SQL? In case statement is used to apply conditional logic in SQL queries similar to if else. Okay. For example, this is the example. म्हणजे काय करतात ते केस स्टेटमेंट यूज केलं जातं कंडिशनलसाठी लॉजिकसाठी समजा इफ आणि एल्स सिंटॅक्स सिमिलर टू इफ अँड एल्स ठीक आहे व्हॉट इज अ कोलेस इन सिक्वल कोलेस return the first non-null values from list expression. Coalesce returns the first non-null values used to handle null values can accept a multiple expression. Example student name Coalesce there is no contact as per the contact info. Okay. What is the NVL function? NVL function replace the null values with the specific values. Okay. What is the indexing in SQL? Indexing improve the speed of data retrieval from table by creating a lookup structure. Okay, create index on student name. Key points: speed up select queries automatically maintained by database can be create one or more column, slow down, insert, update and delete operation. ओके इंडेक्सिंग इम्प्रूव्ह द स्पीड इंडेक्सिंग काय करतं स्पीड इम्प्रूव्ह करतं डेटा रिट्रायवलसाठी म्हणजे डेटा आपलं इंडेक्सिंग थ्रू लवकर घेता येतो. व्हॉट इज अ क्लस्टर इंडेक्स? अ क्लस्टर इंडेक्स sort the data physically into table based on the index column. Key feature: only cluster index as per the allowed per table, faster for data retrieval, automatically created by primary key by default, rearrange table row physically. A cluster index sort and store data physically. तर क्लस्टर इंडेक्स काय करतं डेटा सॉर्ट करतं स्टोअर करतं फिजिकल डेटा स्टोअर करतं टेबलमध्ये इंडेक्स कॉलम. ओके. What is a non-cluster index? In non-cluster index, create a separate structure from table data, sorting pointers to the actual row. Multiple, okay, key points. Multiple non-cluster index can be create a table. Improve the search performance. Does not affect the physical order of data. Store
pointers to actual data. Difference between cluster and non-cluster indexed. Cluster indexed store data physically sorted only only one per table, faster for data retrieval, automatically created by primary key, affected the physical order of table. In non-clustered index, store the pointers to data, multiple indexes allowed, slower than clustered index, manually created on any column, does not affect the physical order of table. ठीक है. View in what is a view in SQL? A view is a virtual table based on the results SQL query syntax. This is create a view, hire salary as a select name salary. Key points does not store data physically. Simplified complex query provide data security, can be used like a table select query. View with virtual table does not store data physically based on the SQL query, provide a data security by restriction access to the certain columns, automatically update when the base table data change. In table as physical table stored physically, contents of row, no data restriction useless applied, need manual update. What is a store procedure? A store procedure is a group of predefined SQL statement stored in the database that can be executed multiple times. Example, the create procedure, get a store, improve the code reusability, increase the performance, support input and output parameters, provide security by hiding SQL code. It's used for store procedure. Okay. Difference between function and store procedure. Function return a single value or table, can be used in select statement, allow only input parameters, cannot be modified database state, always return a table. In store procedure may or may not return a value, cannot be used select statement, allow input and output parameters, can modify database state, insert, update and delete, does not always return a value. What is a trigger in SQL? A trigger is automatic action execute when the specific event occur in table. Example, automatically execute, insert, update or delete. Used to data validation and logging. Cannot be called manually. Improve data integrity. What is a cursor in SQL? Cursor is a database object used to retrieve, manipulate and negative row by row through the result. Declare cursor name for cursor. Okay. For example, declare employee name. Key point used to process row by row result. Slower than set based operation. Help in complex data manipulation. No recommended for large data set. What is a ACID property? ACID properties is a SQL define the key principle to ensure that database transactional are processed reliability without affecting the data integrity. Atomicity. Atomicity, the transaction should be all or nothing. If one part of transactional fails, the entire transaction fails and the database remain unchanged. Consistency. The database must be consistent state before and after the transaction.
that ensure the data remains correct and valid. Isolation. Transactional should be executed independently without the interfering with each other. Durability. Once transaction is committed, the changes must be permanent in the database. Even the system is crashes. Atomicity, if one of in this example, in one of the two query fail, both updated will be rolled back. Okay, consistency. The total number of the total amount in both account will remain the same. Okay, isolation. If another transaction is trying to access the same account, it will be wait until the transaction is completed. Durability. After the commit, change will be saved permanently even in this case power failure. What is a transaction in SQL?